న్యూక్లియస్ అనేది ఒక పాయింట్ దగ్గర ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. But the electrons are revolving round the nucleus. So in metals, the conductivity is very much high, right or not? Conductivity is very much high. So the electrons are free to move from one atomic nuclei to another atomic nuclei. ఒక అటామిక్ న్యూక్లియస్ నుండి అనదర్ అటామిక్ న్యూక్లియస్ దగ్గరికి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్రీగా మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ ఉంది అంటే automatically the conductivity is very much high. Conductivity is very much high. If the electron movement is high, automatically the conductivity is very much high in the metals. Okay, ఇప్పుడు మీరు క్లాస్లో అటు ఇటు వెళ్ళాలంటే మీ బెంచెస్ కూడా తీసుకొని వెళ్తారా? లేదు. సో ఎవ్రీవేర్ the positive nucleus is fixed here. The electrons are moving from one atomic nuclei to another atomic nuclei. Okay, so classical free electron theory, this is the first theory developed in 1900 by Drude and Lorentz. Who developed the classical free electron theory? Drude and Lorentz. They developed the classical free electron theory in the 1900s. 1900s లోనే classical free electron ని డెవలప్ చేశారు. But they successfully able to explain solids are divided into how many types before starting this? Five types. Solids ని ఎలా డివైడ్ చేస్తాము? Semiconductors, conductors, insulators. Classical free electron theory successfully explains about the conductivity of metals. Conductivity of metals, especially the conductivity of conductors. Conductors conductivity ni classical free electron theory successfully explain cheyagalaru. Okay na? Is it okay? So consider a metal. It consisting of so many number of atoms revolving round the nucleus. These electrons can move from one atomic nuclei to another atomic nuclei. They are responsible for conduction. See, in general, the electrons in the innermost orbits are strongly bounded to the nucleus. Nucleus the innermost orbits lo unde electrons stronger bonded. Whereas the electron is a metallic element. Atomic number is 11. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. These are the innermost orbits. So the electrons, there is no free electron. Electron is strongly bonded and only one electron is their valence electron. These are responsible for conduction. Avi conduction ki responsible ga untai. So classical free electron theory can be able to explain the electrical conductivity of the metals successfully. This is the first point. Now, while the electrons are moving from one atomic nuclei to another atomic nuclei. Electrons oka atomic nuclei దగ్గర నుండి stop writing another atomic nuclei దగ్గరికి ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు they may collide with the another electrons. So మనకి ఇక్కడ two types of collisions will be existing. Electron collision జరుగుతుంది. అలాగే ఈ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళి పాజిటివ్ అటామిక్ న్యూక్లియస్ తో కూడా కొలైడ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళి అనదర్ పాజిటివ్ అటామిక్ న్యూక్లియస్ తో కూడా కొలైడ్ అవ్వచ్చు. సో ఎలక్ట్రాన్ విత్ పాజిటివ్ అయాన్ ద collision will be happening. ఓకేనా? electron collision, electron with positive ions also the collision will have completely charge independent. Suppose collision జరిగినప్పుడు ఎవరైనా ఎన్సీసీకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు ఇందులో వాళ్ళు ఇప్పుడు మిడ్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి మేడం రమ్మంటారు. ఇవాళ అయితేనే పెడతారంటారు. In the metal they may collide with the another electron or this electron may collide with the positive nucleus. Electron positive nucleus తో అయినా కొలైడ్ అవ్వచ్చు, అనదర్ ఎలక్ట్రాన్ తో అయినా కొలైడ్ అవ్వచ్చు. ప్రతిసారి కొలిషన్ జరిగినప్పుడల్లా దాని ఛార్జ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా లూజ్ అవ్వదు. సో హియర్ దీస్ కొలిషన్స్ ఆర్ ఛార్జ్ ఇండిపెండెంట్ కొలిషన్స్. ఛార్జ్ వేరియేషన్ ఏముండదు. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ హియర్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఎలాస్టిక్ కొలిషన్. ఎలాస్టిక్ కొలిషన్ అంటే ఏంటన్నా ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది.
ఎనర్జీ లాసెస్ అనేది కంప్లీట్గా జరుగుతుంది. ఇఫ్ సంథింగ్ సపోజ్ ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ లూజెస్ ఇట్స్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ హీట్ టు ద సిస్టమ్. అంతే కదా, ఎనర్జీ లాస్ అవ్వగానే హీట్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ద సిస్టమ్ ఈజ్ హీటింగ్ అప్ కంప్లీట్లీ. సపోజ్ మెటల్ కూడా హీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ది మెటల్స్. ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది? థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటల్స్. And it used to it verifies the Ohm's law. What is Ohm's law? V is equals to I dot at constant temperature. Ohm's law does not hold good throughout the universe. Universe anta kuda Ohm's law em hold good avadu. Only at constant temperature the potential difference applied to the across the conductors, length of the conductors is directly proportional to the current passing through the conductors. So V is equals to IR at a constant temperature. So second point is it verifies the Ohm's law. Electrical conductivity చెప్పింది and temperature రైజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు టెంపరేచర్ లో అవుతూ ఉన్నప్పుడు సిస్టంలో థర్మల్ అంటే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు కండక్టివిటీ ఎలా జరుగుతుంది. దిస్ ఆల్సో కెన్ బి సక్సెస్ఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై ద classical free electron theory. Is it okay? And next, it used to explain the optical properties. Suppose if you considering a metal, okay, daniki adi semiconductor insulator conductivity ela undi idantha okay. What is meant by the optical property? Whether it allows the light or not. Light ni allow chestunda leda. Allow cheste optical properties ante reflection, refraction and next total internal reflection, transmission, Snell's law obey chestunda, Brewster's angle obey chestunda. All these are the optical properties of the metals. Asalu opaque ga unda, transparent ga unda. Opaque ante light does not allow. Transparent means it allows. If it allows reflection, refraction, all the laws, whether it is satisfying or not. So it is used to explain the optical properties of the metals. ఇప్పుడే చెప్పాం కదా, మెటల్స్ కంపోజెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి దేర్. సపోజ్ ఇఫ్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ మెటల్ రిగార్డింగ్ టు ద వన్ యాటమ్, వన్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈజ్ దేర్. ఒక ఆటం ఉందనుకోండి, చూడండి ఇక్కడ వన్ ఆటం ఉంటే ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ ఉంటుంది. 2 ఆటమ్స్ ఉంటే 2 ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. 3 ఆటమ్స్ ఉంటే 3 ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి మెటల్కి, n నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ యూస్ టు బి దేర్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి? n నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇన్ ఎడిషన్ టు దట్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రతిసారి ఒక ఆటమ్ నుండి ఇంకో ఆటమ్కి మూవ్ అవుతుంది. అవునా? ఒక ఆటమ్ నుండి ఇంకో ఆటమ్కి, ఒక న్యూక్లియస్ దగ్గర నుండి ఇంకో న్యూక్లియస్ దగ్గరికి ఎలక్ట్రాన్ ప్రతిసారి మూమెంటం అనేది ఇస్తుంది. So what is the momentum of the electron? That is equals to kinetic energy half mv square. That is equals to kinetic energy half mv square. Okay na? So here for each and every change electron move అయినప్పుడల్లా energy level variation, ఇంకో కొత్త energy level అనేది vary అవుతుంది, యాడ్ అవుతుంది. So here with many energy states are available for the electron occupation, metals composed of electrons. When the electron is moving, number of energy states are changing. So with many energy levels are available for the electron occupation. Electron occupation ki so many number of energy levels అనేవి available గా ఉంటాయి. And next, the density of states is 0. No state can be occupied by the energy level. Suppose మీరే ఉన్నారు, ఈ కైట్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవుదామని వచ్చారు, ఓన్లీ ల్యాండే ఉంది, క్లాస్ రూమ్స్ లేవు, జాయిన్ అవుతారా? డెన్సిటీ ఈజ్ 0. డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ బై వాల్యూమ్. అక్కడ ఏం చూపించకుండా కాలేజ్ ఉంది జాయిన్ అవ్వండి అని అంటే వచ్చి చూసుకుంటారు కదా. సో హియర్ ఇఫ్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ 0, no state can be occupied by the electrons. ఎనర్జీ లెవెల్ అన్నది కానీ ఇక్కడ ఈవెంట్ టైపింగ్లో కూడా ఒకసారి నోట్స్లో చూసుకోండి. No states can be occupied by the electrons. ఏ ఎనర్జీ స్టేట్ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ చేత ఆక్యుపై చేయబడి ఉండదు.
And next here the free electrons move in the random directions. Metals లో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ర్యాండమ్ డైరెక్షన్స్ లో ఒక ఆటం నుండి ఇంకో ఆటం నుండి ఇంకో ఆటం ఫ్రీగా మూవ్ అవుతాయి. సో ఇలా మూవ్ అవడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఎలా కంపేర్ చేస్తామనంటే వీఆర్ కంపేరింగ్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఏ గ్యాస్ కంటైనర్. గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ర్యాండమ్ డైరెక్షన్స్ లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో హియర్ the electron moves in the random directions, collide with the positive ions and negative electrons. చెప్పాను కదా ఇందాకే పాజిటివ్ ions తో అయినా కొలైడ్ అవ్వచ్చు, నెగటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తో అయినా కొలైడ్ అవ్వచ్చు. సో దిస్ collision is independent of charge independent but elastic in nature. elastic nature అంటే it loses certain energy. ఎనర్జీ లాసెస్ జరుగుతూ ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ హీట్ అయిపోతుంది. And the momentum of free electrons obey the kinetic theory of gases. ఈ పాయింట్ మనం ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నాము అంటే వీఆర్ కంపేరింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ని గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్లో కంపేర్ చేస్తాం. ఎక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ని, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎ మెటల్ ఈజ్ కంపేరింగ్ విత్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఏ గ్యాస్ కంటైనర్. గ్యాస్ కంటైనర్లో గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అయితే ఎలా ఉంటాయి, ర్యాండమ్ డైరెక్షన్స్లో. The electrons in a metal is also in the random directions. So the momentum of the free electrons obey the kinetic theory of gases. Ivi kinetic theory of gases ni obey chestayi. What is the root means? Root means square velocity and ivanni untayi kada. So half mv square momentum is equals to 3/2 kT. 3/2 kT. K is the Boltzmann constant. T is the absolute temperature. టెంపరేచర్ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా సిస్టంలో. సో ఒక అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3/2 ఇంటూ కేటీ. ఏంటంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీని పట్టుకొని మూమెంటమ్ అంటారు. హాఫ్ mv². ఎనర్జీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మూమెంటమ్ అంటే m తోటి మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ బై చేస్తాం. p²/2m. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మూమెంటమ్ ఓన్లీ, రైట్? సో హియర్ the potential energy of the field remains constant. ఎక్కడ అంటే చూడండి, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇలా రివాల్వ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ స్టోరింగ్ టైం డిపెండెంట్ అన్నిట్లో చదువుకున్నాం. దిస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ V is equals to 0. It is having only kinetic energy. Next, when it is in between the two atomic nucleus, the potential energy is maximum. V is equals to infinity. రెండు యాటమ్స్ మధ్యలో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అది పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకుంటున్నాడు. సో పొజిషన్ చేంజింగ్ మీన్స్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈస్ 0 హియర్. సో హియర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ అటామిక్ న్యూక్లియై ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ V is equals to infinity. ఓకే, మళ్ళీ అటామిక్ న్యూక్లియస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి V0 మాక్సిమం, అగైన్ 0. అంటే ఈ పీరియాడిక్ లాటిస్ లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ గానే ఉంది కదా, అన్నిట్లో 0 ఉంటుంది. అయితే అన్నిట్లో 1 or 2 అలా ఉంటుంది. సో హియర్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ త్రూ అవుట్ ద లాటిస్. త్రూ అవుట్ ద మెటల్ లో, త్రూ అవుట్ ద లాటిస్ లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది కంప్లీట్ గా కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. And in metals large number of electrons are moving. చూడండి, చాలా నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతాయి. మీ క్లాస్ రూమ్లో గట్టిగా చెప్పాలి అంటే బెంచెస్ ఆక్యుపేషన్ చాలా తక్కువ. ఓన్లీ లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీరు అనుకున్నాం, మీ ఆక్యుపెన్సీ లెవెల్సే ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ ద సేమ్ మేనర్ ఇన్ ఆటమ్ ఆల్సో హియర్ ఓన్లీ 15% ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద positive nucleus. Remaining 85% of the part of the atom is occupied by the electrons only. అందుకే మెటల్స్ లో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా మూవ్ అవుతుంది. ఎందుకు? హియర్ ఇన్ దిస్ ఆటమ్, ఇన్సైడ్ ద ఆటమ్ 15% of the atom is occupied by the atomic nucleus. Remaining 85% is occupied by the electrons only. So that's why the electrons are free to move. Okay, so drawbacks ఏంటమ్మా అంటే ఫస్ట్ drawback, it fails to explain the electric specific heat and thermal capacity. అంటే it fails to explain the superconductivity specific heat of the metals. What is meant by the specific heat? Here
if we want to increase the temperature 1 gram of a metal, in order to increase the temperature of 1 degree Celsius, ఒక 1 degree Celsius temperature ఒక 1 gram of the metal కి రైస్ చేయాలి అంటే how much energy we are giving? That is nothing but how much heat energy we are giving? That is nothing but the specific heat. Specific heat is the heat antene energy kada. It is the energy required to raise the temperature of 1 degree Celsius for 1 gram of a metal is nothing but the specific heat. Okay, so it fails to explain the specific heat of the metals. Electrical specific heat ni ivanni అది explain చేయలేకపోయింది. And next, suppose if this is a metal, I am cooling this metal to certain low temperatures. అంటే ఏం చేస్తున్నాను, బాగా టెంపరేచర్ ఎక్కువైపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ద సక్సెసివ్ కొలిషన్స్. సో ఈ మెటల్ని టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేస్తున్నారు, కూల్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో హియర్ ఏమవుతుంది అంటే మెటల్స్లో ఇన్ జనరల్ రెసిస్టివిటీ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంత రెసిస్టివిటీ ఉందంటే 10⁻⁻6 ఓమ్ మీటర్ ఉంది. రెసిస్టివిటీ చాలా లో ఉంటుంది కానీ లో రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది. All of a sudden when I am cooling, the resistivity drops to 0 at one particular temperature. ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర రెసిస్టివిటీ అనేది 0 అయిపోతుంది. అంటే రెసిస్టివిటీ 0 అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా కండక్టివిటీ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అవునా? సో కండక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకా కండక్టివిటీ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఎందుకు? హౌ ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ ద రెసిస్టివిటీ ఈజ్ 0. ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ని మనం ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్ అంటాం. ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ని మనము ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్ అంటాం. హౌ దిస్ రెసిస్టివిటీ షుడ్ బి ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ జస్ట్ కండక్షన్కి ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్టివిటీ జరుగుతుంది. సూపర్ కండక్టర్స్ అంటే కండక్టివిటీ ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది. కండక్టివిటీ ఇన్ఫినిటీ అయిపోయి ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ రెసిస్టివిటీ 0 అవుతుంది. ఎందుకు అంటే సర్టన్ మెటల్స్ అండ్ alloys they will behave like this. At room temperature they will behave like a normal metals, but when we are cooling it to sufficiently low temperatures, all of a sudden the resistivity drops to 0. Okay, so it fails to explain superconductivity of the metals, thermal conduction, specific heat of the metals. ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. ఓన్లీ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటల్స్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది. ఓమ్స్ కానీ వెరిఫై చేయగలిగింది. ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఫెయిల్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్, బ్లాక్ బాడీ థియరీ ఆఫ్ రేడియేషన్. ఇవన్నీ ఎప్పుడు వచ్చాయి అంటే ఇన్ 1928 ఆఫ్టర్ క్లాసికల్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీ Sommerfeld developed a theory. There is a variation of the potential energy. చూడండి, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఇన్ఫైనైట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అటు ఇటు మారుతూనే ఉంది కదా. బట్ దెర్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో మనం ఎలా తీసుకున్నాం, కాన్స్టెంట్గా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ V అంటే 0 చేసేసి అలా తీసుకున్నాం. సో కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది. And quantum mechanics, this could be able to explain the black body theory of radiation E is equals to h nu గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. అదొకటి. Compton effect, photoelectric effect, this can be successfully explained by quantum theory. And next point is it fails to explain the electrical conductivity of semiconductors and insulators. ఇది ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, ఓన్లీ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందని మాత్రమే చెప్పాను. కానీ సెమీ కండక్టర్స్, ఇన్సులేటర్స్, సాలిడ్స్ 3 టైప్స్ అయితే కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటల్స్ అన్నీ అంటే ఓన్లీ కండక్టర్సే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ఇన్సులేటర్స్ ఇట్ కుడ్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ అకార్డింగ్ టు ద వెయిడ్మెన్ ఫ్రెంచ్ లా, ఈ లా ప్రకారంగా K/sigma T is not equals to sigma T is equals to constant. K and absolute temperature and sigma is the conductivity, K is the Boltzmann constant, sigma is the conductivity, absolute temperature. Absolute temperature. According to the weight
Angela, K by sigma T is equals to constant, but it is not constant. K by sigma T అనేది practical గా it's not a constant one. So next one is classical free electron theory. It gives the incorrect temperature dependence of the metals. చూడండి అన్న, ప్రాక్టికల్ గా ఎలా ఇచ్చింది అంటే క్లాసికల్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్